välkomna ska ni vara till sändningen från Linköping och universitetsområdet där vi står framför stora scenen på NärCon Sommar. Nördfestivalen som utspelar sig här 2 gånger om året. Jag har med mig en NärCon-expert och Daniel Ulenius. Det är mitt namn. Ja, det är ett jättefint namn också. Välkommen ska du vara till studion. Tack så mycket. Du ska vara med mig här och vi kommer att först ta en diskussion där vi berättar lite om NärCon och sen kommer vi prata om cosplay och vi har lite gäster och så vidare och framförallt så kommer vi prata om kvällens viktigaste punkt som är Nordiska mästerskapen i cosplay 2017. Och de kommer dra igång ungefär klockan prick. Och bakom mig har jag en stor folkmassa som är riktigt taggad inför tävlingen. Det kommer vara en pre-show här som pågår i ungefär en halvtimme. Och då kommer det hända mycket konstiga saker bakom oss som vi inte hör varandra. Det är helt okej att säga att jag hör inte vad du säger. Fråga igen. Så får vi försöka vara ännu tydligare. Det kommer vara lite dans. De brukar kunna ha så här små cosplay-shower och diverse. Har du någon aning om vad som kommer hända? Nu är det Cosplay Walk-On. Det är en tävling där vi, eller inte en tävling, det är en uppvisning. Där vi visar upp dräkter vi har sett under eventets gång som vi vill lyfta fram. Och sen kommer det vara lite dans, lite musik, lite sånt som människorna här älskar. Just det. Och ni får jättegärna vara med hemma på Twitter, hashtag SVT Cosplay, så får ni skicka alla frågor och så vidare. Vi kommer inte riktigt kunna svara på dem under sändningen, men jag vet att det sitter ett helt svenskt cosplay-community där och ett internationellt cosplay-community också, så fråga på engelska så kan många säkerligen svara på era frågor. Om det är någonting ni undrar och inte riktigt hänger med på. Vi ska prata lite om NärCon först. Vad är NärCon för någonting? NärCon är precis som du sa, det är en nördfestival, det är en ungdomsfestival för ungdomar. Det är en drogfri festival och det gemensamma temat är att vi alla älskar, vi är alla nördar. Vi älskar allting som är nördigt, vi älskar spel, tv-serier, anime, nördfilmer, you name it. Ja. Det är det som för oss samman. Vilka typer av människor är det som går på NärCon? Det började som en ungdomsfestival och majoriteten av människorna är ju fortfarande under 20. Men det är roligt för att på senare år, och som ett tecken på just det här att nördhobbyn sprider sig, så har vi sett mycket föräldrar som tar med sina yngre barn och sina äldre barn, gör mycket roliga par-cosplays, tar med dem, visar upp dem. Klart att det är en familjegrej. Alla är välkomna på NärCon. Hur många besökare är det ungefär? Vi blev 10 000 i år. Det är ett stort steg för oss och vi växer varje år och det här känns fantastiskt. Vad roligt. Jag var runt och sprang här och tittade lite på vilka typer av människor det var som var här och kände lite på pulsen. Och vi spelade in lite bit, så här såg det ut. Du ser väldigt redo ut med svärdet här. Ja, tänker sig. Vad är det du är redo för? Allt vid det här laget. Hej! Tjena! Du var den största cosplayen jag sett här hittills. Fantastiskt, jag hittar ingen mindre. Nej, du gjorde inte det. Hur mycket väger den här? Vet den väger för mycket. Okej, ja det var... Jag gymmar hela sommaren. Ja. Hej, ursäkta. Vad cosplayar du för något? Midna. Från Legend of Zelda, Twilight Princess. Okej, är det bra? Ja, riktigt jättebra. Bra. Ja, vad är du för något? Fiona the Human, bra. Adventure Time. Och det är bra? Det är bra. Ja, vad har du målat hela kroppen i? Det här började som en tatueringspenna, men sen när jag hade sovit en natt så var det borta, så man fick fylla i med vanlig bodypaint. Okej, hur bra håller det? Nästan inte alls. Jag måste förnya det varje morgon när jag vaknar och mina lakan ser alldeles svarta ut. Ja, just det. Vem är du? Jag är professor McGonagall ifrån Harry Potter. Ja, och varför har du valt den karaktären? Därför hon är helt underbar. Ja. Träffar du mycket andra föräldrar här eller? Har blivit fler som man har fått kontakt med och det är jättekul. Har du någon rom över? Yeah, I got some rum. Sure. Got a bit here. Den är slut. No! Hej,
Så du är morot i år igen? Ja, det blir det också. Okej. Lycka till! Ja, tack. Brukar ni välja cosplays från spel eller serier eller vad är det som gäller liksom? Ofta spel. Det är väl egentligen bara det som har varit det största intresset nyligen. Liksom. Det som man har blivit intresserad av att göra. Ja, just det. Ja. Ska ni tävla någonting med de här eller? Ja, jag tror jag ska tävla intermediate. Men jag har lite haft någon gift idag. Så jag var lite osäker. Ska jag eller ska jag inte? Men nu, jag tror det. Okej. Ja. Här borta händer det någonting. Vi ska se vad som händer. Vi har fångat in rebellerna söderut. Är inte det här flankenheten? Är ni inte huvudenheten? Nej. Ja, så kan det gå när man går omkring på NärCon och har lite för många kameror över, bland annat en som flyger. Jättetrevlig stämning i det här. Det finns massa olika typer av människor. Det är mycket, som sagt, bara nördcommunityt som är här. Och för att bredda det lite så brukar ni bjuda in mycket internationella gäster. Mycket internationella cosplayare, youtubers och så vidare. And with that, I'm going to switch to English because we actually have one of our international guests here. Yes. Would you introduce yourself? Hello, Isis Vasconcelos, but I think it's easier for you guys to call me Ivy. Yes. So, and yes. Who are you? I'm a YouTuber, and I'm a cosplayer, and I sing, and I do music videos on YouTube and Facebook. And I'm from Brazil, actually. All right. It's a long way. How long have you been YouTubing? My God, that's a long time. I guess since 2009. Okay. Yeah. Or maybe less, or maybe more. Yeah. I have no clue. That's quite a few years, actually. Quite a few years, actually, yeah. yes. Can I ask how old you are? I'm like an android created in 2010. Okay. But that's a big secret, so don't spread it. Okay, I won't tell anyone. Of course. Thank you very much. Yeah. But so this is your first time in Scandinavia, right? Yes. And this is your first event in Scandinavia? Yes, it's my first event, and I love this so much. It's pretty magical for me because I've never been to a convention like this one. Like all this, it's all the space, and it's like 24 hours. I did not expect it to be like this. It's like I never seen something like this before, and I've been going to conventions for a long time. So it's magical. Thank you so much. Have you? You said you're from Brazil. Yes. Yeah, what's the cosplay community like in Brazil? Like, it's very similar to this one. Actually, we have a lot of good cosplayers too. The quality of the cosplays here are amazing. Yeah. So I'm very surprised. I love the cosplayers here. Yeah, that's wonderful. I thought we should show people a little bit of what you do and then talk a little bit about that. So we actually have a short clip from you from the YouTubes. So we'll check that out. So you can't hear the song, but do you know which song this is? Yes, it's Unravel from Tokyo Ghoul. It's actually the cosplay I'm wearing right now. Oh, it's the same. Yeah, it's the same one. I can see that. It's just not in the same state since I've been walking it around the whole day. Yeah. It's one of my favorite songs. Okay. My favorite openings from anime, actually. Yeah. And I really like this character very much. Yeah. And this is what you do on the YouTube? Yes. You sing mainly anime openings? No, I sing the songs that I like. Okay. That's what I do on my YouTube channel. Yeah. So I basically do everything I love. Okay. So I have fun. You have fun on the YouTube. And how did you come up with this? Why did you start? Actually, I'm kind of shy, so I did not cosplay before. I just did my music videos because I was also shy. All my friends has bands, and I did not have. And now I decided to create a channel by myself. Okay. So that's how I started. That's how you started. And have you met anyone here who's known you from the channel? Yes, actually I did. Yeah? Yes, I did. It was a lot of fun. I played in the stages, I played piano and I sang, and people liked it, so I was very, very happy to be here. All right. And how do you go along creating your videos? How do you choose the songs? And from my favorite animes and my favorite songs. And usually from my favorite characters, I cosplay my favorite characters, the ones I identify with the most.
and Yuno is one of them, which makes me kind of scary for myself. Yeah. So I don't know if you guys know Yuno, but Yeah. yeah, it's kind of scary, just a little bit. Scary, yeah. Just a little bit. Well, thank you very much for coming. Thank you. A few quick question. What's been the most fun here so far? I don't really like the convention so much, like walking around and people are so like sweet here. And I liked talking to them and getting to know people, and I'm so happy for being here. Great. The convention is magical for me. It's been very fun to have you here. Thank you very much for coming. Thank you for everything. Well, Please enjoy the show. Thank you. I'm very curious to see the cosplays. That's true. I'm going to be very curious to see those too. I'm sad we didn't have enough time. We would have sung Bluebird from Ikiguo no Gakari together. That would have been amazing. Next time. We'll take that next time. Yeah. Sure. But thank you very much for coming. Thank you for receiving me. Thank you. We'll let you. We can have this. Oh, There. Thank you. Thank you. Arigatou gozaimasu. Och med det så har vi en person som har kommit och besökt oss från ett internationellt community. Vi måste snabbt slänga in nästa gäst här, så jag tycker att vi släpper in dem i studion. Det är långväga gäster vi har. Långväga gäster. Welcome. Och så ska vi få fram en mikrofon till. Och nu funkar det bra med svenska för dig? No, English is better. Yeah. Okay, I guess we'll do this in English. Yeah. So again, we have another international guest to the festival. So I'm going to speak directly to you and you can help me translate. Tell us a little bit about yourself and who are you? 自己紹介ちょっとしてください。はい、こんにちは。日本から来たコスプレイヤーのレイカです。今回スウェーデンは3回目の参加になります。Hello, my name is Reika from Japan, a Japanese cosplayer from Japan. This is my third time to come to Sweden. Yeah. And what are you doing here at the festival? NärCon内では何をしていますか？そうですね。今回は、昨日、コスプレコンテストの審査員などをさせていただきました。This time I just cosplay intermediate yesterday. Yes. And how was that experience? どうでしたか？そうですね。やっぱりすごくこちらのコスプレイヤーさんレベルが高かったので、私自身もすごい勉強になるくらいいいコスプレイヤーさんたくさんでした。I saw a lot of nice, good cosplayers, and they have really high skill. So I learned a lot from them as well. Yes. And you are from the main country of cosplay, we could say, from Japan. Tell us a little bit about the Japanese cosplay community for people who don't know anything about cosplay. コスプレの聖地日本からの出身ですが、日本のコスプレっていうのはどういうコスプレのコミュニティはどういう感じですか？そうですね。やっぱり日本のコスプレっていうのはいい写真を撮るっていうコミュニティが人がすごく多いので、こちらのこうイベントを全力で楽しむっていうよりもいい写真を残すっていうのが日本のスタイルですね。In Japan, it's more important to have nice photo shoot and nice photo books. So it's rather rare that people enjoy cosplay festivals. So it's a bit different. Yes. Yeah. So how is it different to compete in cosplay in Japan? How? Is it any different to compete in cosplay in Japan than it is here? 日本のコスプレのコンペティションとスウェーデンのコスプレのコンペティションはどういうふうに違いますか？そうですね。実は日本のコンペティションはあんまりコスプレコンテストがないので、こちらはすごくこのコンテストが盛り上がっているのが羨ましいくらいです。In Japan, there's not so many cosplay competitions, so I'm almost envious that there are so many competitions in Sweden. Yeah. And I know that you've been very active in, I guess, the World Cosplay Summit in Japan. Tell us a little bit about the World Cosplay Summit and your role. コスプレサミットにもたくさん書かれてますけど、ちょっとだけコスプレサミットについて説明してもらえますかって、あとレイカさんはコスプレサミットで何をしてますか？そうですね。コスプレサミットの方は、世界中のコスプレイヤーさんが世界一になるための、コンテストを行っています。現在、35カ国に参加国が増えたので、すごい盛り上がってます。Cosplayers from all over the world come to the competition, and right now there are 35 countries, and it's really, really exciting there. はい。でそちらの方で私はアドバイザーみたいなことをさせてもらってます。There, I'm like an advisor. Yeah. Okay. Have you been competing in it yourself? コスプレのコンテストに参加したことありますか？そうですね。すごく小さなゲーム会社が主催のものに昔出たことがあります。最近はあまりなかなか時間がなくてエントリーできていません。
lately I haven't been to, haven't enrolled in competition yet. Yeah. But before I competed in a contest hosted by gaming company. Oh, okay. Yeah. Yeah. We have actually some footage of the World Cosplay Summit. I think we should show them so the audience at home can get to see a little bit what it looks like. So it's a pretty massive event, it seems like. And you said there were 31 teams, I believe, competing. 大きいイベントですよね。31カ国って言いましたか？そうですね。今年から35カ国になりました。From this year, it's 35 countries. 35, yes, countries competing. Yeah. How long does the competition take? コンテストはどれくらいかかりますかって。時間ですか。そうですね。土曜日に、全35チームをやって、そしてその半分が日曜日ファイナルを戦います。On Saturday, everyone competes, but on Sunday, half of them go to final competition. Okay. Yeah. So it's several stage competition? 何個かのステージに分かれたコンテストなんですか？そうですね。土曜日と日曜日に、戦うコンペティションですね。コスプレそのチャンピオンシップ以外にもいろいろな、カラオケのアニメコスプレカラオケコンテストとかもあります。So Saturday or Sunday they have cosplay competition, yeah. And they also have anime karaoke competition as well. Do the same people compete in that as well? 同じ選手ですか？それとも違う選手がアニメとコスプレのコンテストに？そうですね。カラオケの、ワールドチャンピオンシップはまた、別の選手が各国から集まります。For anime karaoke competition, other contestants join the contest. Okay. Yeah. That's interesting. Very funny. For yourself here, could you tell us a little bit about your cosplay? 今回のコスプレのちょっと説明してもらえますかって。そうですね。こちらは、刀剣乱舞というオンラインゲームのキャラクターになります。今回の衣装は私が自分で作りました。This is the character from online game called 刀剣乱舞, and I made whole costume myself. Yes, thank you very much for coming. Enjoyed you. Great to have you here. Hope you enjoy the competition and the rest of the evening. Yeah, thank you so much. Thank you so much. 楽しんでいってくださいって。ぜひありがとうございます。Thank you. ありがとう。So thank you. Thank you. Thank you. Yes, you can leave us there. Thank you. Så, jag hann nästan fånga, jag händer saker i mina öron här, han nästan fånga den sista biten. Vi tar in vår sista gäst här, men innan vi pratar med henne, har du någonting som vi kan lägga till för World Cosplay Summit som folk där hemma kanske kan vara intresserade av att veta? Vi har några svenskar som har åkt dit. Jag har ett svenskt lag med för andra gången. Ja. Och sen något år, det var 1 eller 2 år sedan, så var vi Observatory Country. Det betyder att man får komma dit och titta men inte tävla. Förra året tävlade vi och kom väldigt långt för att vara ett land som kommer vara med första gången. Ja. Och i år har vi 2 riktigt grymma tjejer med som vi verkligen hoppas kommer gå långt. Det är en enorm tävling, det är 10 dagar de kör. Och det är som vi hörde, många stadier, det är otroligt jobbigt, alltså utmattande att vara med och ha dräkten på sig hela dagarna och de ska fotas och det är parader och det är 20 000 personer som ska vi kolla på det där. Det är ett fantastiskt event och det är supertungt att vara med. Jag tycker det är jobbigt att ha linnekostym nu liksom, för att ha på sig sin 20 kilo, 30 kilo tunga dräkt liksom i deras sätt. Jag hörde att det är väldigt varmt där. Ja, det är dessutom den luftfuktigheten och allting. Dina fötter mår inte bra efteråt, men det är en fantastisk upplevelse för alla som är med. We're gonna have our last guest here before the pre-show. Hello and welcome. Thank you very much for having me here. We were just talking about the World Cosplay Summit. Just as a cosplayer, how big is it to compete in the World Cosplay Summit? Actually,
actually never competed in the No. World Cosplay Summit. I judged it one Yeah, times, yeah. but like the World Cosplay Summit is in general like cosplay international. So plenty of countries are sending their best cosplayers to Japan, and then they're competing against each other. So I think the Nordic Cosplay Championship is pretty similar, but It is, just yes. a little bit smaller. A little bit Yeah. smaller. Would you like to compete in the VWCS? Actually, I have a lot of stage fright, and I'm getting always very nervous on stage. So I can totally understand all the participants on stage, and I try and I prefer to stay a judge. That's very Yeah. reasonable. I Yeah. understand. And that's why you're joining us today to be Yes. judged here at the Yes, Nordic yeah, Cosplay right, Championship. exactly. Yeah. So tell us a little bit about, first of all, you as a cosplayer. I'm cosplaying now since 14 years. Yep. And yes, it's a lot of time. And I'm from Germany, and I focus more in crafting armor and props. So I'm not that good at sewing, but I really like to build something with my own hands. I also really like to support the cosplay community because I believe that we all grow together and like get better by sharing our knowledge and experience. So I'm writing books about how to get into this wonderful hobby and just try to help the community in general with tutorials and just how to show them different materials and techniques. Yeah. Yes. It's really interesting to see coming from outside to inside to view the cosplay community and the cosplay circle, to see that. For me, I understood that you always compete, but then I've understood that no, mostly you just walk around in cosplay at events and so forth. And then there's a lot of community for just people crafting together and so forth. Yes, yes, cosplay has so many different aspects, as you said. Some people just like to be on stage. Yeah. Some people just have fun. They buy costumes and they just like, to switch in a different character and like become their own superhero. And some of them really like crafting and create something with their own hands and working over months and sometimes even a year on one specific costumes and try out different materials and techniques and experiment. So it's like a huge adventure for all of us together, and we are all a whole community, but every one of us has a different reason to try out cosplay and to join this hobby. Yeah. Real quick, what's your reason to cosplay? I'm sorry? What's your reason to cosplay? Oh, my reason to cosplay, oh my god. 14 years ago I read a magazine about anime and manga, and they also included reports about conventions like NärCon here, and I thought, oh, that's really cool, and I saw that people actually dressing up there, so I thought I want to do it proper, and so I made my very first costume, the Great Saiyaman from Dragon Ball Z. It was a really bad made costume, and I made it with my old sewing machine of my grandma. And it was awful, but I had such a great time, and I had so much fun at the convention, and that's what cosplay is about. Yeah, sure. Yeah. And I've heard I've read the introductions of most of the people in here, and they've all said that that's how they started. Yeah. With something they now feel was a horrible costume, but they had a great time. Yeah, we all start somewhere, and like we start with maybe bad costumes, maybe better costumes, but we grow with every single project, and we learn something new, and like develop our skills and discover something new, and that's what's so exciting about cosplay. Yeah. Yeah. So let's talk a little bit about the competition, because you're here as a judge now. Yes. And what we're going to see now is starting in a few minutes, we're going to see the performance part of the competition. Yes, right. How much of the competition is the performance part? It's like, I would say like 50-50. Yesterday we had the pre-judging, as you mentioned, which are 10 points for every participant for the craftsmanship of the costume, how well they made the costume, which materials they choose, the difficulty of the costume, for example, if they had all parts of the costume. This time, today, we will judge the performance part, which will be also 10 points, which means how is the presentation of the performance, what's the idea behind the performance,
the character, what's the story, is it entertaining at all, is it well executed, and the last 5 points are going to likeness, which means how well is the participant able to portray the character, that he actually, you know, shows the feeling and like the personality of the character on stage as well as in his costume. Yeah. And the pre-judging, is it over quick, or is it a day of grueling, checking every scene? Tell us about your... The pre-judging took us yesterday the whole day for our participants, surely with breaks. But we had like between 15-20 minutes for every participant, and this gave us enough time to see really every single aspect of the costume, to see every single detail. But not just to look at the costume, but also talk with the participant about how he made that, what materials he used, why he did it like that, why he chose the character, or you know, like what he thought about all this, or what challenges he had, what was the most difficult part of the costume. Also, we talked with the participant about the performance, so we got a little glimpse about what he's planning today, but we have no idea what will happen today, and I'm very excited for the performance part now. And what did you look at when you did your part of the pre-judging? I mainly, for me, I really appreciate costumes, participants which are not only able to master one technique or material, but I would say different techniques. Somebody who is not scared to try out something new. So if somebody is good in wig styling, in sewing, and armor making, like maybe even something else, this I think this gives the costume a lot of difficulty, and this costume is very hard to make. So that surely this gives the participant many plus points. But also surely you can your costume don't need to be the biggest or the most difficult, but it needs to be clean, it needs to be well finished, and just in general have a good look, have a good shape. Yes. And I know there's a large discussion always in the cosplay community about whether or not to have authentic materials or materials that are easy to work in and so forth. Yeah. So that's a very long discussion. We unfortunately don't have time for that now. But talking about the performance, how much do you as a judge prepare? Do you look into the characters they're trying to do? Do you get any material around that? For the performance, we surely we try to get an idea about the characters. So surely as judges, we're pretty experienced and know most of the characters. But we also get the reference of the characters and know a little bit of their story. But for the performance, the goal of the performance is not actually like, you know, like do something and like just show a little bit of the character, but actually to entertain the audience. This means also to entertain those people who have no idea who the character is, who have no idea about the story and his background, and you know, just make people laugh, or you know, like have their interest, have their attention, and just, you know, have a good show. And the performance means always having a good show. And, you know, just do it well, do have a good lip sync and have a good sound and, like, technical things, Perfect. Thank you very much for coming here. Thank you very much. I'm looking forward to seeing all these, Me too. all these I'm very performances. excited. Yeah, I believe you probably are, and you get to join your fellow judges and get prepared. I can't wait for the show. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. So carry on there into the judging part, och vi ska carry on into the watching part. Är tanken. Ja, det börjar bli dags nu. Det är komplett kaos bakom mig här med entréshowen. Snart kommer vi att ta en kort paus, och när jag dyker tillbaks då kommer vi ha publiken med oss, och då är det äntligen dags att starta.